Hello everyone, welcome back to Island Infusions. Today we are going to be making mushroom biryani. It's a vegetarian item. Let's look at the wet ingredients here. A mushroom, tomatoes, onions, fried onion, coriander, mint, garlic and ginger. இது வந்தெல்லாம் நீங்கள் ஏர்லியாகவே சாப் பண்ணி எல்லாம் வைக்கலாம். மற்ற செட்டப் வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். அது ஸ்பைசஸ் வந்து நார்மல் ஸ்பைசஸ் இருக்குது. அதை விட எங்களுக்கு தேவையான சில்லி பெப்பர், டர்மரிக், கரம் மசாலா, சால்ட். இது வந்து சஃப்ரான் கொஞ்சம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் முடியேக்கில் போடுவோம். அது பிளாக் cumin seeds இஸ் பெட்டர் தேன் த ரெகுலர் cumin seed. மேஸ் இருக்குது, ஸ்டார் anise, black pepper, cardamom, cinnamon, clove and bay leaves. Here I have 2 cups of basmati rice. Wash பண்ணி 15 minutes soak பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்குள்ளே வந்து salt taste, சாப் பண்ணி எடுத்த coriander, ஃப்ரை பண்ண ஆனியன்ஸ் ஒரு 2 tablespoon அப்படி போடலாம். மிச்சம் வந்து we gonna save it for our gravy mix later. ஸ்பைசஸில் வந்து இதுக்குள்ளே bay leaf, pepper, cinnamon, star anise போடுவோம். We are going to be saving the black cumin, mace. Mace வந்து nutmegல இருந்து வர லேயரிங் தான் மேஸ்ன்னு சொல்கிறது. அது வந்து we'll be using for the gravy mixக்கு. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி முடிய 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க. 1:1 ரேஷியோ தான் நான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறேன். நிறைய ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னால் பிறகு ரைஸ் வந்து குழஞ்சி வந்துடும். பிகாஸ் we will be adding water to our gravy mix also. while ரைஸ் குக் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கேக்கில் ஒரு பாட்டில் வந்து ஒரு 3 tablespoon ஆஃப் ஆயில் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணி வந்த உடனே சாப் பண்ணியிருக்கிற ஆனியன்ஸை ஆட் பண்ணுங்க. அதோட எங்களோட ட்ரை ஸ்பைசஸ் black cumin, ஒரு bay leaf, cinnamon, cloves, cardamom and the mace எல்லாத்தையும் போட்டு வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பிளாக் cumin வந்து ஜீரான்னு சொல்கிறது. லோக்கல் இந்தியன் க்ரோசரி ஸ்டோர்ஸில் பை பண்ணலாம். ஜீரா ரைஸுக்கு வந்து வெரி குட் ஃப்ளேவர் அது. ஆனியன்ஸ் வந்து ஹாஃப் குக் பண்ணின உடனே அதுக்குள்ளே சாப் பண்ணி வச்சுக்கிற கார்லிக்கையும் ஜிஞ்சரையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பிரட்டி எடுங்க. அதுக்கு பிறகு we can add the sliced tomatoes. அது வந்து ஒரு about a cup of sliced tomatoes. அதையும் போட்ட பிறகு லிட்டை கவர் பண்ணி ஒரு 5 to 7 minutesக்கு குக் பண்ண விடுங்க. This cast iron pot is one of my favorite utensils at my kitchen. Okay, இப்போ நாங்கள் வந்து மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணலாம். about a pound of mushroom. அதோடு சேர்த்து any chili powder, salt, turmeric எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். I love the color already here. Salt to taste. மஞ்சள் தூள், இதில் வந்து கரம் மசாலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். கரம் மசாலா வந்து நாங்கள் போட்ட ஸ்பைசஸ் இந்த பவுடர் தான். நான் ஷோ இன் another வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. யூஸ்வலி ஐ மேக் அ ஸ்மால் பேட்ச் தான் மேக் பண்ணுறேன். 2 யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க. அப்படியா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்பைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டி குறைக்கலாம். about 3 tablespoon போட்டிருக்கிறதுக்குள்ள நான் we like it little spicier.
smells pretty good. இப்போ வந்து குக் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதோடு சேர்த்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற மிச்ச மின்ட், கொரியண்டர் அண்ட் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை விட சஃப்ரான் குங்குமப்பூ 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு கொஞ்சம் வாட்டரில் கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் போடலாம். அதை விட I'm going to be adding a little bit of ghee on the top for the little bit of a kick there. Oiloda. அது ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் no need to. I usually go pretty easy on oil here. saffron வந்து ஃப்ளேவரும் அதோட கலரையும் கொடுக்கும். எல்லாம் போட்ட பிறகு கவர் பண்ணி ஒரு 5 minutes குக் பண்ணுங்க until the gravy at the bottom of the pan is dry ஆகிற மட்டும். Biryani is ready. In fact, mushroom biryani is ready. Looks pretty good. You can serve this with plain salad or raita, or you can have it as it is. It's loaded with lots of flavor. I had it plain. I like to have it plain also. Share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க, leave a comment. I want to get to know you guys. Enjoy.